Mark 14. It was now 2 days before the Passover and the feast of unleavened bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth and kill him. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con antimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. For they said, "Not during the feast, lest there be an uproar from the people." Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment and pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. There were some who said to themselves indignantly, "Why was the ointment wasted like that?" Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor, and they scolded her. Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me." Déjanla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. She has done what she could. She has anointed my body before the burial. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the world, what she has done will be told in memory of her. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Then Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. And when they heard it, they were glad and promised to give him money, and he sought an opportunity to betray him. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que buscaba la ocasión propicia para entregarlo.
And on the first day of unleavened bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?" El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comamos la Pascua? And he sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him." Él envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro a un hombre que lleva un cántaro de agua sin halo. And wherever he enters, say to the master of the house, "The teacher says, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?" Y allí donde entre, díjanle el dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? And he will show you a large upper room furnished and ready, then prepare for us. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparan allí nuestra cena. And the disciples set out and went to the city and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. And when it was evening, he came with the 12. Al anochecer llegó Jesús con los 12. And as they were reclining at the table and eating, Jesus said, "Truly I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me." Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, "Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. They began to be sorrowful and to say to him after one another, "Is it I?" Ellos se pusieron tristes, y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? And he said to them, "It is one of the 12, one who is dipping bread into the dish with me." Es uno de los 12, contestó, una que moja el pan conmigo en el plato. For the Son of Man goes as it is written of him. But woe to the man whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. A la verdad, el Hijo de Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que la traiciona. Mas le valdría a ese hombre no haber nacido. And as they were eating, he took the bread, and after blessing it, broke it and gave it to them and said, "Take, this is my body." Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, "Tomen, esto es mi cuerpo." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Esto es mi sangre de pacto,
que es derramada por muchos, les dijo, Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it in the new kingdom of God. Les aseguro que no volveré a beber de fruto de la vid hasta aquel día en que beba en vino nueva en el reino de Dios. And when they sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. And Jesus said to them, You will fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. And Peter said to him, Even though they will all fall away, I will not. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. And Jesus said to him, Truly, I tell you this very night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. But he said emphatically, If I must die with you, I will not deny you. And they all said the same. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. And they went to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here, I will pray. Fueron a un lugar llamado Gethsemane, y Jesús les dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras yo oro. And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. And he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. Esta la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera el que pasar por aquella hora. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remember this cup from me. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. And he came and found them sleeping, and he said to Peter, Simon, are you asleep? Could you not watch 1 hour? Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni 1 hora? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Vigilen y oren para que no caigan
en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. And again he went away and prayed, saying the same words. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy, and they did not know what to answer him. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de ceño. No sabían qué decirle. And he came the third time and said to them, Are you still sleeping and taking your rest? It is enough, the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Al volver por tercera vez, les dijo, Siguen durmiendo y descansado, se acabó, he llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. And immediately while he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him a crowd of swords and clubs from the chief priests and the scribes and the elders. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Now the betrayer had given them a sign, saying, The one I will kiss is the man. Seize him and lead him away under guard. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, este es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. And when he came, he went up to him and at once and said, Rabbi, and he kissed him. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabbi le dijo y lo besó. And they laid hands on him and seized him. Entonces los hombres prendieron a Jesús. But one of those who stood by and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Pero uno de los que estaban allí desenfundó la espada a hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. And Jesus said to them, Have you come out as against a robber with swords and clubs to capture me? ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let the scriptures be fulfilled. Día tras día estaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. And they all left him and fled. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. And a young man followed him with nothing but a linen cloth about his body, and they seized him. Cierto joven que cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron. But he left the linen cloth and ran away naked. Pero él soltó la sábana y escapó desnudo.
And they led Jesus to the high priest, and all the chief priests and the elders and the scribes came together. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. And Peter had followed him in a distance, right into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the guards and warming himself at the fire. Pedro lo siguió de los hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con las guardias y se calentaba junto al fuego. Now the chief priests and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. For many bore false witness against him, but their testimony did not agree. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. And some stood up and bore false witness against him, saying, Entonces uno decidieron dar este falso testimonio contra él. We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build it another, not made with hands. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Yet even about this their testimony did not agree. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. And the high priest stood up in the middle and asked Jesus, Have you no answer to make? What is it that these men testify against you? Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús, ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? But he remained silent and made no answer. Again the high priest asked him, Are you the Christ, the Son of the Blessed? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo de Bendito? Le preguntó de nuevo sumo sacerdote. And Jesus said, I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. And the priest tore his garments and said, What further witness do you need? ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. You have heard his blasphemy. What is your decision? And they all condemned him as deserving death. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? And some began to spit on him and cover his face and to strike him, saying to him, Prophesy. And the guards received him with blows. Algunos comenzaron a escupirle. Le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote.
And seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You were also with the Nazarene Jesus." Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. "Tú también estabas con este Nazareno, con Jesús," le dijo ella. But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you mean." And when he went out into the gateway, and the rooster crowed. Pero él lo negó, "No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando." And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, "This man is one of them." Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, "Esta es uno de ellos." But again he denied it, and after a little while the bystanders again said to Peter, "Certainly you are one of them, for you are a Galilean." Él lo volvió a negar. "Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo." But he began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know this man of whom you speak." Él comenzó a echarse maldiciones. "No conozco a ese hombre del que hablan", les juro. And immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times." And he broke down and wept. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: "Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces." Y se echó a llorar.